11h in the Douala 5 subdivision, same time here across Douala littoral region. Ladies and gentlemen, welcome you all to the 12 p.m. bilingual edition. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Essier Luciliengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi 30 octobre, le corps sans vie d'un conducteur d'engin à 2 roues a été retrouvé à Denver, au quartier Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e. Selon les médecins légistes sur place, l'homme aurait reçu plusieurs coups de poignard au niveau de la poitrine avant d'être jeté à l'eau. Les causes de cette agression meurtrière ne sont pour le moment pas encore dévoilées. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoin de cette scène macabre. Quand nous sommes arrivés, le corps était là inerte dans cette mare d'eau, comme vous pouvez le constater. Et il n'y avait pas encore les policiers. Il y avait juste l'accouplement. C'est bien après que les policiers sont arrivés, ils ont fait le constat, retiré les pièces d'identité et tout. Donc c'est très émouvant. Non, ce n'est pas un bersineur du secteur. Parce que s'il était du secteur, on aurait dû, même les chasubles qu'ils mettent souvent là, on devait remarquer cela. Et même les numéros qu'il a dans... Il n'y a personne qui le connaît. Parce que plusieurs bersineurs ont garé là pour identifier, mais personne ne le connaît. Donc il n'est pas du secteur. Partons maintenant dans la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam, où 2 accidents mortels de la circulation ont fait au total 2 morts. Les circonstances de ces 2 incidents tragiques nous sont contées ce midi par Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Un véhicule réduit en amas de ferraille et un autre partiellement broyé. Les stigmates de l'accident de la circulation impliquant ce camion, produit au lieu dit feu rouge à Bafoussam, renseigne à suffire sur la violence du choc. Stationné sur cette pente, l'engin dérape après une mauvaise manœuvre de l'assistant du chauffeur. Le moto va aller prendre les clés pour décaler les freins, ça a directement décalé et la cale qui était derrière ça a poussé. C'est au niveau d'ici devant que ça a décalé sur la cale avant de s'orienter par ici. Pendant son escapade, le camion fou ne loupe rien sur son passage, provoquant la débandade dans cette zone de forte affluence où se trouve même une école. Quand le camion descendait, moi j'ai fui pour aller vers la gauche. Mais après autres 10 minutes, j'ai retourné vers le choc. J'ai vu 2 enfants à l'intérieur de la voiture. On les a retirés rapidement, mais les enfants n'ont rien eu. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a qu'une seule femme qui a été couchée en bas de la voiture. La mère là où elle était dehors, et maintenant, il y a les enfants dans la voiture. Après maintenant, on a seulement compris les bruits du camion. Ça a seulement tiré la voiture là pour envoyer en bas. Et maintenant, ça va seulement un peu rater. Sinon, moi-même étais en bas du camion. Si les enfants ont pu être sauvés, la dame qui s'appellerait Sylvestina Eno, en service aux urgences de l'hôpital régional de Bafoussam, a été conduite dans ce service où elle rendra l'âme quelques minutes plus tard. On a tout fait pour tirer en l'air. La dame, malheureusement, on nous explique qu'elle est morte à l'hôpital. Après Yaoundé et Douala, un engin lourd vient également d'endeuiller une famille dans la ville de Bafoussam. Dans un tout autre registre, tempête sur les prix des denrées alimentaires dans la ville de Douala, de Loignon, en passant par les œufs ou les pommes de terre. Tout coûte extrêmement cher dans les espaces marchands de la capitale économique, comme le constatent Théophile Tchouke et Julie Nguenyandi. Au marché de Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse inédite. Que ce soit les oignons, les œufs, les pommes de terre, les graines de cornille, encore appelées coquilles, entre autres, les prix sont passés du simple au double. Avant, on achetait même le sac d'oignons, même les 25 000. Aujourd'hui, ça monte à 100 000, 110 000, 115 000. Donc les oignons sont tellement trop chers. Donc les pommes, c'est maintenant, je ne sais pas, donc c'est devenu cher tellement que l'année passée, on payait un sac à 28 000. Mais présentement, on paye un sac à 45 000. C'est devenu tellement cher. Les machines ne passent plus comme avant. Avant, on vendait les 70 000, 80 000 par jour. Mais maintenant, on se retrouve dans les 28 000, 30 000, ou 40 000. Au départ, le coquille, nous on vendait la boîte de coquille à 150. Puis 150 la grande boîte. Mais il y a de cela 1 an, les prix ont tellement changé sur le marché, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, le prix du coquille est passé de 150 à 350 la boîte. Il y a comme une sorte de tension qui se lit sur les visages de la plupart des personnes rencontrées dans cet espace marchand. Certaines décrient la cherté de la vie, d'autres semblent être dépassées par les événements. Il
n'y a même rien qui est moins cher maintenant là. Riz, poisson, tomates, condiments, tout est cher. Donc, tu vois comment il transpire comme ça, c'est parce que je suis en train de calculer dans ma tête comment faire le marché. Ça ne me laisse pas. Maman avait 10 000 francs, voilà. Voilà ce qui reste dans ma main. Et voilà mon sac, il n'y a même pas encore la nourriture dedans. Même pas le poisson. Et je vais faire comment? Les œufs, le prix des œufs, c'est encore énorme. On vend un œuf à 100 francs. Oh, avant c'était à 50, 75. Maintenant, nous n'en sommes plus. L'augmentation des prix est énorme. Avant, même, on n'arrivait pas à gérer. Mais depuis qu'il y a la crise anglophone, tout est cher à Douala. Parce que la population de Bamenda, Boya, tous sont à Douala. Et la cause de ça, c'est le carburant. Dur pour les familles de manger à leur faim. Bertine prépare les graines de cornille et les vend au marché depuis 2 ans. Malgré ses efforts, elle confie ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Les crises sociales, le mauvais état de la route, l'augmentation du prix du carburant sont quelques facteurs à l'origine de cette flambée des prix. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Arise IIP, spécialiste dans l'industrialisation, implanté dans une quinzaine de pays africains. Ses offres et services dans ce reportage. Imagine Africa forging its own path to industrialization. L'Afrique est un continent au potentiel illimité, ses ressources naturelles abondantes. La force de sa jeunesse, sa dotation en carbone, font d'elle un fournisseur mondial de matières premières. Comment aider l'Afrique à tracer sa propre voie vers l'industrialisation? Arise IIP, spécialiste de la conception et gestion d'écosystèmes industriels en Afrique, s'engage à aider le continent à diversifier l'économie, à être plus compétitif à l'échelle mondiale. Imagine this. Gabonese timber not just exported as logs, but also transformed within Gabon into luxury furniture. Well, it's happening. Imagine cotton not just picked in Benin, but woven into high-quality garments right here. That is also happening. Imagine soybeans from Togo, processed and bottled as stable oil in Togo. It's happening here and now. Désormais, l'envol de l'Afrique, plus qu'une réalité, est en marche grâce à vous. Working hand in hand with the states to accelerate our country's development. This new dawn of African industrialization was once thought impossible. It is now happening. En plus de stimuler la croissance économique du continent, Arise IIP transforme localement pour permettre à l'Afrique de ne plus exporter ses matières premières à bas prix. Our mission is to train and educate our youth in industrial trade, creating tens of thousands of jobs. That's happening. Valoriser davantage les richesses du sous-sol africain fait également partie de leur vision. Our objective is to add more value on our soil. This is not just a vision, it is a journey we made happen. We design, finance, build and operate industrial platforms dedicated to the industrialization of our nation. Du Gabon au Togo, en passant par le Bénin, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Nigeria, le Rwanda, la République du Congo, le Tchad ou la Sierra Leone, Arise est bientôt chez nous. Octobre rose, c'est bientôt la fin et pour ne pas manquer le coach, l'entreprise Olam a choisi de sensibiliser sur cette maladie qui continue d'ailleurs d'arracher la vie à plusieurs femmes. Un reportage. Rimimi continue sa lutte contre le cancer. La marque de riz phare de Olamagri, Rimimi, réaffirme son engagement aux côtés des femmes en déployant son dispositif de sensibilisation, de prévention et de dépistage du cancer qui fait des ravages dans le monde et aussi bien au Cameroun où plus de 20 000 cas sont enregistrés chaque année selon l'OMS. Pour cette édition, sous le thème « Mes seins, j'en prends soin », la caravane Rimimi contre le cancer du sein est passée dans les établissements publics et privés de la ville de Douala avec pour objectif de relayer la bonne information à la jeune fille et l'encourager à maîtriser les gestes d'une autopalpation réussie.
Ces milliers d'élèves des classes de terminale ont activement participé aux ateliers sous le regard émerveillé du corps enseignant. Ça a été une grande session d'apprentissage pour nous et mes camarades de classe. And thought of how we can do personal check-up of ourselves in the house. Le public ciblé aujourd'hui était un public jeune qui peut, à travers ce qu'il a appris aujourd'hui, éviter le cancer du sein. Certainement à travers ces enfants, les mamans seront mieux outillées et informées dans les maisons, voire dans les quartiers. Les femmes rurales ont été également sensibilisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale en présence du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Jtb 12H et différents délégués régionaux et départementaux de la promotion de la femme et de la famille. J'invite beaucoup de femmes à se dépister ou à palper, à suivre des formations pour palper leur sein. Et nous profitons donc de cette journée pour appeler toutes les femmes de tous âges de pouvoir se dépister contre le cancer des seins et autres cancers. Parce que octobre, c'est un octobre rose. La Grande Marche Rose a réuni plus de 400 personnes qui ont bravé le parcours jusqu'au Mont Phibé en signe de résistance au cancer et ont vu leur effort récompensé par des délicieux plats de riz mimé et des cadeaux offerts. Nous savons aujourd'hui qu'un cancer détecté tôt a plus de chances d'être guéri. C'est pourquoi nous contribuons à la sensibilisation, au dépistage et à la prise en charge du cancer. Non seulement du cancer du sein, mais aussi du cancer du col de l'utérus. Notre ambition est de pouvoir vivre encore de belles histoires avec nos consommateurs et qu'elles puissent transmettre le flambeau de l'héritage culinaire à la génération suivante. Chez Olamagri, le consommateur est au centre, son bien-être au centre et nous sommes heureux, contents de contribuer à la santé, à la bonne nutrition et au bien-être de la femme camerounaise. C'est donc avec ce clin d'œil à Octobre Rose que la première partie de votre journal rentre en gare. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Essielu Silingu. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We begin rather on a sad note. Shock and consternation grieves the inhabitants of Denver, Douala 5 subdivision. The lifeless body of a bike rider was discovered this morning in the neighborhood. Our reporters on the field say that the bike rider was stabbed severely on his chest before he was abandoned in runoffs. The witnesses equally say that he was attacked by unknown individuals and his bike seized. Medics and police officers were on the scene for investigations. This incident adds to a series recorded in the city of Douala. Sure, we'll come back to that in greater details during our subsequent news editions. Now we take you to the southwest region of the country where a fire incident that occurred at the Mile 17 Motor Park destroyed at least 4 shops. That was on Tuesday morning. The shops consumed, according to the victims, contained car spare parts. Let's have the details with Smart Jikan Gebel. Business persons at the Mile 17 Motor Park only woke up to discover some stores burnt into ashes by wild flames. The inferno, they say, began at store number 11. The fire started at shop number 11. From there, we heard gas bottles exploding in the next shop. Immediately, the flame started extending to the roofs and cables around. We struggled to put out the flames, but it successfully burnt items in some shops. A total of about 4 stores were burnt as a result of the fire incident, amongst them a restaurant. The owner of the shop where the inferno began say he is confused about his next step. It was around 1 a.m. that my apprentice woke me up about the inferno. Nothing was removed from these 4 stores that sold spare parts of cars. For now, the real cause of the inferno
isn't known, but the materials damaged were enormous. This fire has once again brought to the limelight the urgent need of a firefighters brigade in the town of legendary hospitality. Smart Jikan Gabriel, we stay with you. You equally tell us that several inhabitants of Wonya, Emongo, and Bomaka, still in Boya, chief town of the southwest region, have sent out distress calls to authorities regarding the fact that they have been for about 4 months now without electricity. Your report. Pupils and students who reside in the Wonya-Emongo neighborhood in Boya subdivision have now been studying with candles for the past 4 months as a result of the lack of electricity in their neighborhood. The company in charge gave them reasons for the blackout. One of the challenges raised by Enio was that the transformer capacity was small to carry the entire community, and so it disconnected essentially the community. So we were hoping that it will not take long, but for more than 2 months now, before school resumption in September, lights have been off. Apart from the students in total discomfort, those in petty businesses within the neighborhood have also lost for the past months. Some of the challenges I'm facing is like cold stuffs, like I have fish, you have ducks, I no more sell it, even dry fish. This smoked fish, I no more sell this again because all those things is from the fish that we can remove before selling. At every point, for those who can afford, the sound of generators could be heard. A few meters away from Wonya-Emongo neighborhood in Bomaka, along the Moya stretch of road, they have also been left in the dark for several months. For over 4 months now, there's no light, and we have not gotten any information from the Sone people directly, but we heard from some of the workers that came here for checkups that they said the money that we made contribution on towards the light should be reimbursed back to the people, and we have not heard anything from the committee that took the money. Those who operate businesses that need power supply have virtually shut down their businesses. I'm a barber, for example. My business place is closed. There's no way I can generate money to pay school fees for my children. Everywhere is closed. My neighbor beside me is doing cold store, fish. All the fish, all of them are even bad. There's no light. Everything is at a standstill. As a result of the darkness in these two neighborhoods, insecurity has also increased. Insecurity has become the talk of the day in our domain. Even if you wash your dress and dry, they come and pick. People who just came back from work are allowed their slippers on the veranda. These inhabitants are requesting the administration of Boya to come to their rescue, without which they will be forced to stage a protest to demand for their rights. After experiencing what Cameroonians go through plying the national roads, number 3 police boss Martin Bangangele fumes at his fellow government members for neglecting developmental projects in the country. Immaculate Fogwe tells us that he was speaking in the course of a meeting in Banmayo in the Central region. Her report. Police boss Martin Bangangele fumes at the poor state of the Yaoundé-Mutengene stretch, an ordeal many Cameroonians experience on daily basis. The Delegate General for National Security says his experience was horrible and first of its kind. I left Yaoundé for Mutengene to attend the ceremony of the release of the new contingent of police officers. Circulating on this stretch can be regarded as hell on earth. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pouring out his emotions, Martin Bangangele called on government ministers to implement the recommendations of President Pobia regarding the development of Cameroon. To him, the state of the road posed a bleak future for development progress and demeaning the status of the people of the area. The government has given firm instructions to ministers to do their work diligently, reasons why the President organizes cabinet meetings with ministers 48 hours after their appointment. So it is unacceptable.
They need to execute all the projects they have on their desk. What are we doing for the development of our country? Suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Martin Bangangele called for swift move, saying a stitch in time saves 9. Many Cameroonians are questioning how he will possibly react if he has a taste of the Douala Bafoussam, Douala Yaoundé or Gaoundé Mara stretches, which have been a veritable nightmare for road users. Some have been quick to return the stones at him, questioning the inability of his department to produce national identity cards. And now we talk something else in other news. Issues related to land ownership in the country are seen as a potential threat to the country's stability. This is according to observers and stakeholders. They claim that the current land code is no longer effective and does not solve the ongoing land crisis in the country. Now let's have the details before me. I'm Sean Sanda, who spoke to some experts on the way forward. The Kolo Douala Bali controversial demolition is one of the most recent major manifestations of the many land-related issues facing Cameroon, with the issues ranging from land scarcity, conflicts between communities to corruption, and the government's role in land expropriation. Land-related stakeholders are unanimous that this sector is a time bomb that must be neutralized in an extremely diverse Cameroon. It is with this background and considering the fact that the current primary land law in Cameroon dates back to July 1974 that members of the Parliamentary Network for the Promotion of Insurance began working on proposals to present a bill on the reformation of the current land law ordinance in the country. In the morning you have issues of land titles that have been attributed, and in the evening these same land titles are withdrawn. And we realize that there are so many reforms that need to be implemented and that need to be carried out with what concerns land usage in Cameroon. The Honorable Member of Parliament for the Mezam constituency and member of the network says they have assembled the views of the Cameroonian people with the aim to draft a document representing their aspirations. But now, once a community is using the land and they were born in that land, it shows therefore that they have no other land that they know. That is what has been bequeathed to them by ancestors, and so they have ownership over it. But then now this ownership is being contested because they don't have the land title. So we are working towards making sure that these communities, their lands are protected. Not only protected, but that they have a right of usage and a right to bequeath to the next generation. In this code, you're going to find all the solutions to all the major problems plaguing the land tenure system in Cameroon. The consultative meeting in Douala follows another held with stakeholders of the central region in Yaoundé. These members plan to table a bill on the land tenure reform during the next session of Parliament, opening on November the 2nd, 2024 in Yaoundé. And now let's talk health. As the pink month draws to a close, a newsroom took interest in a lady, 36-year-old, who is a breast cancer survivor, Nabasina Vada, as she is called. In the following report compiled by Cedric Chakuchu, explains to us some of the difficulties faced. Breast cancer remains the most common and deadly cancer for women in the world. However, advances in medicine are following more and more patients to recover and receive better support. This is the case of Nabasina Valda, 36-year-old. She agreed to tell her fights and difficulties she went through. A free screening campaign was launched at Acha Hospital, Bepanda. So I decided I should go for the screening because I lost two friends, one in October and then one in January, because of breast cancer. So I decided I should go for screening, and that's how I discovered that I had stage 4 breast cancer. When the verdict fell in 2023, Valda took a big slap in the face. The mother of 2 children was devastated. Thanks to the support of her family and friends, she was able to go through the pains and negative remarks made on her. It came like a blow. It wasn't easy for me in particular to
assimilate the fact that I had breast cancer, because just the name cancer, it comes with some emotions, very negative emotions. It's like a death sentence. It wasn't easy for me, my family, and the boys to accept that that was my fate at that moment. Then came the medical appointments, the tests, and the treatment, which was very high for her. So we did some lab tests, we did a biopsy, then we did scans. That's when I started my first session of chemo. If we are to buy the chemo in the hospital, when it's available in the hospital, the government subsidizes it. So it's cheaper when we buy from the hospital, but there are sometimes that it's not available in the hospital, so we have to go to the pharmacy. We buy it's almost 6 times higher than what we buy from the hospital. Every year in the world, around 61,000 women are diagnosed with breast cancer. On the occasion of Pink October, this event raises awareness on the importance of going for an early analysis. 12:26 on our studio clock. Ladies and gentlemen, that report compiled by Sedu Chakutio ends this edition of the 12 p.m. bilingual news. Ladies and gentlemen, we thank you so much for your keen attention, and we live in the company of interesting programs on Équinoxe television. Kusi Babanda, do have a nice day. Equally have a beautiful day chez Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Portez-vous comme un charme et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.